लिंक. हॅलो, अजून जॉईन होतात का सगळे? हा झालेत बऱ्यापैकी. एवढेच कसे आहेत 32 फक्त? ते मागचं लेक्चर 15 मिनिटं उशिरा सोडलं होतं. कोणाच होतं? साळुंके सरांचं. बरं बरं, म्हणजे 6:12ला सोडलं होतं का? हा. बरं बरं, ठीक आहे. बरं, आपण शिकवायच्या ऐवजी काय करू तोपर्यंत, आपण रिव्ह्यू घेऊ पाठीमागचा. तर लास्ट लेक्चरला मी एक प्रॉब्लेम दिला होता. त्या प्रॉब्लेमचा कोणी आन्सर काढला आहे त्यांनी मला जस्ट आन्सर सांगा. मी आन्सर एक पॉईंट विचारतो. या सरनं सॉल्व्ह केलं आहे ऑलरेडी. नेक्स्ट, रोल नंबर 1 देशपांडे. हॅलो, हां, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला आहे तुम्ही? हां, आवाज येतो का तुमचा? देशपांडे, तुमचा आवाज येत नाही. नाही, आवाज येत नाही तुमचा. देशपांडे, तुम्ही म्यूट करा आणि परत अनम्यूट करा. तुमचा आवाज काहीच येत नाही. ओके, देशपांडे, आवाज ऐकू येतोय? हॅलो, हां बोला. देशपांडे, तुम्ही जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला असेल तर मला पहिल्यांदा डिस्प्लेसमेंटचे आन्सर सांगा. डिस्प्लेसमेंट ॲट U2, नोड 2 U2. What is the value of the U2 for the last problem? देशपांडे, हॅलो. नेक्स्ट, रोल नंबर 2 एकतपुरे. आवाज येतोय? येस सर. हां, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह येस केलाय सर. का तुम्ही? हां, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह हो केलाय का? केलं. हो येस सर. ठीक आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ द U2? 0.25 into 10 raised to minus 3. 0.25 into 10 raised to minus 3. हां. And U3? 0.75 into 10 raised to minus 3. Okay. U4? 1.75 into 10 raised to minus 3. Okay. U5? 3.83 into 10 raised to minus 3. Okay. Very good. Next, roll number 3. Yes, sir. What is the value of the strain at 0.1? 0.5 into 10 raised to minus 5. Have you solved? Yes, sir. Okay, correct. Second point strain. 1 into 10 raised to minus 5. Okay. At 0.3. 2 into 10 raised to minus 5. And at 0.4, E4. 4.166 into 10 raised to minus 5. Okay. Next, roll number 4. Roll number 4 is present. Mane. Next, roll number 5. Yes, sir. Roll number 5. Have you solved the problem, previous problem? सॉल्व केलाय, फक्त लास्ट स्टेप राहिली सिग्माचं काढायचं. काय काढायचं राहिले? तुम्ही स्ट्रेन काढलीत का?
हा तेच राहिले सर माझं. ओके ओके ठीक आहे. सॉल्व करा आणि संध्याकाळी पण मला पाठवा. ठीक आहे. हा रोल नंबर 6 सोनवणे. Yes, sir. Have you solved the previous problem? Yes, sir. Then tell me the what is the sigma 1 value, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 4, sigma 5, sorry, sigma 4. 8.33. Okay, thank you. Very nice. Next, roll number 7 is present. Roll number 7. Roll number 8. Roll number 8. रोल नंबर 8 प्रेझेंट आहे. हा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व केलाय का? रोल नंबर 8 सर्वे. हॅलो सर्वे, ऐकू येते का तुम्हाला? ठीक आहे. तर सगळ्यांनी काय करायचंय, प्रिव्हियस प्रॉब्लेम दिलेला आहे तो सॉल्व करायचा आणि ते स्कॅन करून मला सेंड करायचं मेलवरती. ठीक आहे. हे झालं प्रिव्हियस प्रॉब्लेम बद्दल. तर मी जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की in that our CAD CAM system we are going to designing system in CAD phase, then we are going to manufacturing in CAM phase, and before going to manufacture producing any part, before that we have to check that part whether that part is applying condition, whatever the boundary condition and applying the material properties, whether that is correct or not, we are checking in CA phase. So in last problem I have given one problem regarding that FEM, and in that FEM we have to before going to manufacture that stepped bar, we have to check that part in CAE phase. So in previous problem, I think Yasar is solved that problem, and he has sent me. You can just see here. He has solved the problem on paper and he has sent to me. And second thing, whatever that stepped bar problem is there, he has solved in ANSYS only. You can see here ANSYS result in how result are showing in left side. I have told you how the stress value is showing in colors counter, like red color is showing maximum stress, blue color is showing as a minimum stress. Yeah sir, hello. हा येस सर. My screen is visible. हा विजिबल. हा तर या सर तुम्ही मला सांगू शकता का आता जे काही प्रॉब्लेम आहे तुम्ही जो हा सॉल्व्ह केलेला होता त्याच्यामध्ये आता ANSYS तुम्हाला आय थिंक ANSYS चा क्लास सुरू आहे. हा येस येस सर. आता स्टार्टिंगला तुम्हाला ANSYS मध्ये काय शिकवलंय? फक्त इनिशियली फक्त स्टॅटिक अनालिसिस शिकवलंय का दोन्ही पण झाले, डायनामिक आणि स्टॅटिक? स्टॅटिक चाला अजून स्टॅटिक. ओके ठीक आहे. तर जे काही डायनामिक अजून आपल्या झालं नाही. ओके ओके ठीक आहे नो प्रॉब्लेम. जे काही आपला स्टेप बार प्रॉब्लेम होता लास्ट प्रॉब्लेम दिलेला, तर त्याच्यामध्ये आय थिंक 4 स्टेप आहेत, बरोबर आहे? तर त्या 4 स्टेपमध्ये तुम्ही ज्या वेळेस ANSYS मध्ये दिलेल्या याच्यानुसार ते पार्टचे प्रॉपर्टीज असतील किंवा बाउंड्री कंडिशन असतील की फ्री एंडला किती फोर्स अप्लाय केलाय, ह्या फिक्स एंडला ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिक्स केलंय, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते अनालिसिस रन केल्यानंतर तुम्हाला जे काही व्हॅल्यू भेटल्या इन टर्म्स कलरमध्ये तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर फ्री एंडला रेड कलर झोन दाखवतोय. याचा अर्थ ज्या फ्री एंडला तुम्ही जे काही फोर्स अप्लाय केलाय त्याच्यामुळे मॅक्झिमम स्ट्रेस त्या लोकेशनला आलेत आणि फिक्स्ड एंडला मिनिमम आलेत. ठीक आहे. तो स्ट्रेस ट्रान्सफर होत गेलाय फ्री एंड पासून फिक्स्ड एंड पर्यंत. ठीक आहे. तर तुम्ही जर इथे बघू शकला कलर काउंटरमध्ये मॅक्झिमम स्ट्रेस व्हॅल्यू आणि सगळ्यात मिनिमम आणि इंटरमिडिएट कलर चेंजेस मध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू दिसतील. ठीक आहे. अशा प्रकारे आपण काय करतो, कुठलाही एखादा प्रोडक्ट असेल तो मॅन्युफॅक्चरिंग करायच्या अगोदर आपण त्याला असं सॉफ्टवेअरवरती अनालिसिस करून बघतो आणि तो जर फेल्युअरच्या कंडिशनच्या आपल्या दिलेल्या अल्टिमेट स्टेजच्या अंडर असेल तर आपण ते कॅरी फॉरवर्ड करून मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटला पुढे देतो. ठीक आहे. तर असा हा आपला बेसिक सीएचा यूज आहे, मेजर रोल आहे आपल्या CAD CAM सीए सिस्टम मध्ये. तर मला हे फक्त दाखवायचं होतं की वन ऑफ द एक्झाम्पल हाऊ वी आर गोइंग टू कॅरी द सीए अनालिसिस. ओके.
So we'll go next example. I think सगळ्यांजवळ कॅल्सी असेल, पेन आणि नोटबुक असेल. एन्श्योर करतो मी की सगळ्यांकडे आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम घ्यायचा की पुढचा पॉईंट घ्यायचा? स्टॅटिक वरती अजून एक प्रॉब्लेम घ्यायचा की नेक्स्ट टाईप घ्यायचा अनालिसिसचा, थर्मल अनालिसिस? एनीवन? जर कोणाला समजलं नसेल तर अजून एक दोन प्रॉब्लेम घेऊया, नसेल तर नेक्स्ट टाईप घेऊया थर्मल अनालिसिस. कोणी आहे का? कमेंट करा, चॅट बॉक्समध्ये कमेंट करा. नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट अनम्यूट करा आणि सांगा की सर अजून एखादा प्रॉब्लेम घ्या, आम्हाला समजलं नाहीये. नसेल तर सर समजलंय, नेक्स्ट टाईप कंटिन्यू करा. इनॅक्टिव्ह मेंबर्स? रोल नंबर 34 मदन पाटील. हॅलो मदन पाटील आहेत का? रोल नंबर 47 नानासाहेब शिंदे. येस सर. हा समजलंय का? हा सर, अजून सोडवला नाही प्रॉब्लेम, नंतर सोडवून सेंड करतो. तसं नाही, तुम्हाला समजलंय का विचारतोय. नसेल तर अजून एक दोन प्रॉब्लेम सोडवून दाखवू का? हा सर चालतं. हा रोल नंबर 50 उबाळे. उबाळे उबाळे लेफ्ट झाले काय? नाही सर, बोला की. हा प्रॉब्लेम म्हटलं समजलेत का? स्ट्रक्चरल अनालिसिस हो वरती का अजून एक दोन प्रॉब्लेम सोडवायचे? हो सर, समजले समजले. हा ठीक आहे. कॅल्सी घेऊन बसलाय का? हो सर. हा ठीक आहे. एक प्रॉब्लेम घेऊ, तुम्ही मला आन्सर सांगायचे. मी तुम्हाला प्रॉब्लेम सांगतो, लगेच एक प्रॉब्लेम रिव्ह्यू करू आणि नेक्स्ट पॉईंटला जाऊ. ठीक आहे? हो सर, चालेल. हा ओके ठीक आहे. सो आय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टुडंट, जस्ट टेक युअर पेन अँड नोटबुक. I will just give you value and just tell me the what is the final answer. Or step by step we will go. So next problem. Write down. The next problem is with two-step bar, which is having two elements. So I will write on the Jamboard, so it will be more visible. So wait for 1 minute. I will create new jam. So our next problem of static analysis with two-step bar. One is having 400 area and second is 200 mm per square. I request to everyone, just take your pen, notebook, and just try to solve the given problem. Okay. So instead of 400 and 200, you can take 40 and 20. Okay, 40 mm square area of cross section of first element and 20 mm square for the second, and whatever that force value is 20 Newton. I think this problem is solved or not? Yeah sir. बहुतेक झालाय सर हा प्रॉब्लेम. Okay, I think this problem is over. First problem is over. So I have given 4 element problem, na? So next problem with 3 elements. So I will change the problem. So we will take new problem. This is first, second, and third. So I will take 3 element problem.
I think this is also over. Right? Yes, that 50, 20, 10. Yes, sir. Yes, sir. Taken. This is also taken 50, 20, 10. Yes, sir. And the Yes, force yes, of sir. 15. This is also taken. So final, I will check. One more problem is there. So okay, this is simple one. So only one element you can solve within 5 or 10 minutes, and then you can just tell me the answer. Okay, only one element is there which is having 20 square area, and force is applying 100 Newton. Young's modulus value is 200 gigapascal. Okay, now you can start. The length of this element is 10 Okay, so start the solving the problem and tell me the final answer. You have to find out the displacement value as well as strain and stress. Within 5 or 10 minutes, you can just tell me the value. Then we will move towards the next point. Okay, thermal analysis. Okay, start the solving problem. This is your problem. Only one single bar element which is having 20 square cross section area, 100 Newton applying the force, 10 millimeter length of that element. Young's modulus value is 200 gigapascal. So try to solve first. Find out the stiffness matrix value, that is capital K. Okay. Then go for the next step. Your final equation K into U is equal to F, and from that equation you can just make the 2 or 3 equations and just solve that 2 or 3 equation. You will get the displacement value, U value. Then you have to find out the strain value. Okay, and once you calculate the strain value, you have to calculate the stress value. So calculate fast and then tell me the value. You have to just analyze. You have to just make first find out the stiffness matrix. K is equal to AE by L into 1 minus 1 minus 1. Okay, this is nothing but the K1. Only one element is there, so we can consider only K or K1. Once you calculate this K1, then you have to go for the final equation. Ku is equal to F, whatever that your stiffness matrix into displacement matrix is U1 U2 is equal to force matrix, that is a F1 F2. Okay, so anyone, can you tell me the what is the stiffness matrix value K? Anyone solve? Yes, sir. Just tell me the what is the value of the K? 4 minus 4 minus 4 4 minus 4 into 10 raised to 5 okay, into just correct. Into 10 raised to 5. Okay, correct. So this is the stiffness matrix for this given problem. So go for the final equation. K into U is equal to F. Okay, so 4 minus 4 minus 4 4 into 10 raised to 5. This is your stiffness matrix. Then U1 value is U1 is equal to 0. Okay, so now you can put here U1 value is 0. Why U1 is 0? Because at fixed range displacement value is 0. The next, what is F1? F1 is nothing but reaction at fixed range, so we are consider capital R. And what is the F2? F2 your force applied at free end. What is the value? 100. Sorry, 100. Okay, so from this final equation of the stiffness matrix, you have to just find out the form the first equation. Just you can multiply 4 into 0 plus minus 4 into U2 is equal to R. This is your into 10 raised to 5. This is your first equation. Then second, minus 4 into 0, 4 into U2 is equal to 100 into 10 raised to minus 5. This is equation second. First, you have to make the equation 4 into 0
-4 into U2 is equal to R into 10⁻⁻⁵. इकडचं 10⁵ इकडे गेले की -10. This is equation first. Second, -4 into 0 plus 4 into U2 is equal to 100 into 10⁻⁵. Equation number 2. So from this two equation, you have to find out the U2 and R value. Okay. कोणी सॉल्व केले का? हे दोन्ही इक्वेशन मधून तुम्ही जर बघितलं तर हे दोन्ही आउटपुट 0 आहेत. ठीक आहे. आणि ह्या दोन्ही इक्वेशन मध्ये इथं प्लस इथं -4 U2 आहे +4 U2 आहे. हे दोघांचे ऍडिशन केले 0 येईल. इज इक्वल टू काय आहे R into 10⁻⁵ आणि 100 into 10⁻⁵. प्लस काय म्हणजे 0 इज इक्वल टू R आपण 10⁻⁵ कॉमन काढू R plus 100 into 10⁻⁵. तुम्हाला ह्याच्यातून R ची व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे. एकदा का तुम्हाला R ची व्हॅल्यू मिळाली की तुम्ही काय करू शकता परत R ची व्हॅल्यू पुट करा तुम्हाला U2 ची व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे. हां कोणी फाइंड आउट केलं असेल तर मला आन्सर सांगा पटपट. U2 is equal to 25 into 10⁻⁵. Okay, and R is equal to -100 Newton. okay, action is equal to reaction -100 Newton. U2 is equal to 25 into 10⁻⁵. Okay. Once you get this U2 value, then you can calculate the strain value. What is the strain value? Strain is equal to U2 minus U1 divided by length. Okay. You can tell me what is the strain value? 2.5 into 10⁻⁵. -5. Okay, correct. Then go for the next final answer. That is the stress is equal to E into strain. What is the stress value? 5. Okay. So your final answer, your final stress value is 5 Newton per mm square for this given single step valve problem. Okay. So next point. So we will go for the next point. So our next point is thermal analysis of the one-dimensional bar element. So previously we have seen that the structural analysis of the one-dimensional bar element only. So we have to just calculate the simple first stiffness matrix. Then we have to calculate the just stress and strain value. So very easy problem from this structural analysis. Same thing in thermal analysis, we have to calculate the only temperature and that thermal coefficient. So we will see how to calculate and how we are going to form a separate formula for this thermal analysis of the one-dimensional bar element. So let's we will see how we will form the formula for the same thing. So next point is related to this analysis, like thermal analysis of one-dimensional bar element. Okay. So previously we have seen that the structural analysis. So in that basically we are going to form out just only stiffness matrix of that related to that problem statement, and related to that we have to find out the displacement value and force value. Okay. So everyone knows the Fourier's law of the heat conduction. Anyone can tell me just Fourier law? Fourier law of heat conduction. हाँ कोणाला माहिती आहे का Fourier's law of heat conduction? Capital Q is equal to कोणी सांगणार असेल तर सांगा. What is the formula for the Fourier's law of the heat conduction? I think IC इंजिन मध्ये झाला असेल तुम्हाला. झालंय का? किंवा इन जनरल फॉर्म्युला आहे हा, तुम्ही BME मध्ये पण शिकला असाल. मोड ऑफ द हीट कंडक्शन मध्ये.
एनीवन? मला फक्त हो किंवा नाही तर सांगा, झालंय का तरी तुम्हाला हे हीट कंडक्शनचे मोड? हॅलो या सर, हा झाल्यात कर सर, लक्षात नाहीत. आठवत नाही का? ठीक आहे. हा. सो आय विल जस्ट रिकॉल दॅट ऑल द फॉर्म्युलाज. Fourier's hit law of the heat conduction. So capital Q is equal to minus K into A dt by dx. Okay. So here that Q is a heat conduction rate, capital K is the thermal conductivity of that, A is the area of the cross section, dt by dx is change in temperature ratio. Okay. So this is the standard formula of the Fourier's law of heat conduction. So according to this Fourier's heat of conduction law, we are going to compare our the previous structural stiffness matrix formula with this formula, and we are going to forming a thermal analysis stiffness matrix formula. Okay, so remember this is equation number first, and whatever that we have already formed a stiffness matrix, that is a P or F is nothing but equal to K into U. Okay, so K is nothing but your AE by L. So this is equation number second. Here we can consider as a P as a pressure or F is a force. So F is equal to K into U. This is your previous formula for the structural analysis. We are going to using to calculate the different parameters. Okay, in structural analysis, and or whatever that our Fourier's law of the heat conduction formula, that is capital Q is equal to minus Ka dt by dx. Okay. Hello, yes sir. हा यस सर. आवाज ऐकू येते ना व्यवस्थित? हा हा. ओके. सो हे तुमचं पहिलं इक्वेशन होतं स्ट्रक्चरल मधलं, आणि जे आपण हीट कंडिशनचं बघितलं, हे दोन्ही इक्वेशन काय करायचं आपल्याला कम्पेअर करायचे. सो वी विल सी. सो व्हॉट एव्हर दॅट two equations, equation 1 and equation 2, we are forming a thermal analysis equation, that is a K into capital T is equal to Q. Okay, so instead of P we are taking as a capital Q, instead of that E by L, that is nothing but a stiffness matrix formula in structural analysis. So instead of, we are considering that capital T. Okay, sorry, capital K, that is a thermal conductivity. So here we are going to consider thermal conductivity. Okay, not a stiffness matrix, and capital T is our temperature coefficient or temperature values. Okay, so in this thermal analysis we are not considering K as a stiffness matrix, we are considering K as a thermal conductivity matrices, not only stiffness matrices, and capital T is a temperature values at the different node or intermediate phases. Here we are going to interested to find out the temperature value of the different phases. Okay, and capital Q is heat flow. Okay, watt per meter square. So we will see one simple problem. So I will draw one. So first of all, just remember, in this thermal analysis we are not called as a capital K for the stiffness matrix. Don't call as directly stiffness matrix. This is actually a thermal stiffness matrix, and here we are going to calculate the heat flow as well as the temperature value. So first of all, I will take a simple problem with composite ratio, composite wall. So here consider the temperature distribution through a composite wall shown in figure. So I will draw first composite wall. This is the heat transfer at Q1. This is heat transfer Q4. This is the first node. This is second node. This is third node. This is
fourth node. Okay, so temperature at first node means first site surface is 150 degrees Celsius, and temperature at T4 is equal to 30 degree Celsius. Okay, and whatever that this is material A, this is material B, and this is material A. So material A is nothing but steel material. Okay, so material A is nothing but steel, and for that steel, thermal conductivity, that is K value, is equal to 80 into 10 raised to minus 3 watt per mm degree centigrade. Okay, and material B is nothing but insulation, and for that KB value is 4 into 10 raised to minus 3 watt per millimeter degree centigrade. Okay, so this is your composite problem. In that problem, we have to find, by using this FEM techniques, by using this thermal analysis of the one-dimensional bar element, we have to predict the temperature between node 2 and node 3, that is a T2 and T3 at the interfaces, and heat flow unit area through the wall. So we have to find out in this problem temperature at T2 as well as temperature at point 3. This is the first question, and second we have to find out overall the heat rate. Okay, so before starting the problem, we have to write down the given data. What is the given data in this problem? We have know the T1 values. T1 is equal to 150 degree centigrade. T2 and T3 we have to find out. T4 is 30 degree. Okay, so this is the given data, and length also given, L1 10, L2 20, L3 10. Okay, and we have to find out the heat transfer rate, that is the at Q1 and Q4. Q1 and Q4. So this is your given data. So from this given data, we have to first calculate the temperature T2, T3 and heat transfer rate Q1, Q4. So same as the previous structural analysis problem, you can just analyze, you can just assume. So this is your first element, this is your second element, and this is your third element. So for that element 1, 2, 3, we have to calculate a stiffness matrix as per the structural analysis. Here we are going to calculate the thermal conductivity matrix for this element, for second element, and for third element. So formula is like this. We can just calculate first K1 is equal to, in structural analysis, AE by LA. Okay, structural analysis आपला फॉर्म्युला काय होता, AE by L. हा काय होता, स्टिफनेस मॅट्रिक्स साठी होता. पण आता आपण ऍक्च्युअली काय करतोय, थर्मल अनालिसिस करतोय. त्याच्यासाठी आपला फॉर्म्युला काय असेल? ओके, एनीवन? आपण स्ट्रक्चरल अनालिसिस मध्ये यंग्स मॉड्युलस हा फॅक्टर होता, आणि थर्मल अनालिसिस मध्ये काय आहे, आपण थर्मल कंडक्टिव्हिटी घेतोय. सो आपला फॉर्म्युला मॉडिफाईड काय होईल, AE by L नसून इथे काय असेल, KA by L. Okay, so this is the thermal conductivity stiffness matrix for the thermal analysis of the one dimensional bar element. आता आपण K1 साठी काढतोय. तर K1 मध्ये कुठलं मटेरियल आहे, मटेरियल A, कुठलं, स्टील. मग त्याचे थर्मल कंडक्टिव्हिटी वेगळे, म्हणून इथे काय करतो मी, K सफिक्स A लिहितो, K into A divided by L1 into 1 minus 1 minus 1 1. Okay, so this is your thermal conductivity stiffness matrix for the element first. So whatever that given data is there, K1 is there, 80 into 10 raised to minus 3. Okay, this is given data, and
area of cross section we have to assume as a unity for all the elements. Element 1, 2, 3. We have to write the unit area of cross section for these 3 elements. Okay. If area of cross section is not given for the thermal analysis, you can assume directly cross section value for the each element is equal to 1. Okay. Please remember that thing. And L1 is 10. Then 1 minus 1 minus 1 1. So this is your thermal conductivity stiffness matrix for the element first. Here only difference is there. Formula of the stiffness matrix is K into A by L, and in the stiffness matrix AE by L. Fine. There is a Young's modulus value is there in structural analysis, but in thermal analysis we are interested in temperature matter. So in that thermal conductivity is one of the factor of there. So we are going to consider thermal conductivity. So our formula for the thermal conductivity stiffness matrix is K into A by L. So anyone can just tell me what is the value of the K1? K1 matrix is equal to, final answer. Anyone solve this K1 matrix and just tell me the value of the K1 matrix fast. 8 into 10 raised to minus 3. 8 into 10 raised to minus 3. So we have to multiply that 8 into that in matrix. 8 minus 8 minus 8 8 into 10 raised to minus 3. Okay. So this is your first K1 matrix for this element. So we have to find out the similar manner for the K2 element. So means KB into area of cross section divided by length L2 1 minus 1 minus 1 minus 1. Okay. So KB value is nothing but your thermal conductivity for the insulation material, that is 4 into 10 raised to minus 3 into unity area. Length is 20. 1 minus 1 minus 1 1. So what is the K2 matrix? Just calculate and tell me what is the value of the K2 matrix. Two into 10 raised to minus 2 into hello. What is the value? 10 raised 2 into 10 raised to minus 4. Okay, so we have to make a similar fashion in we have make the whatever that factor 10 raised to whatever that factor is there now, we have to make similar for the K1, K2, K3. Whatever that K factor 10 raised to minus 3 factor for the K1. So we have to make the 10 raised to minus 3 only for the K2 also. So we are going to make the global matrix. So for that purpose, we are going to adding that matrix. So we have to prepare whatever that 10 raised to minus power is there. So we have to prepare the same for the all matrix. Previous we have prepared the K1 for K1. We have prepared the 10 raised to minus 3. So for K2 element, we have prepared the in 10 raised to minus 3 manner. So tell me the value like this: 0.2 minus 0.2 minus 0.2 0.2 into 10 raised to minus 3. ओके. सो हे लक्षात ठेवा की आपल्याला जो काय शेवटचा फॅक्टर आहे 10 raised to minus 3 चा तो सगळीकडे कॉमन ठेवायचा. ठीक आहे. तर आता राहिला कुठला एलिमेंट? 2 झाले. शेवटचा K3 इज इक्वल टू तिथं मटेरियल कुठलं आहे? स्टीलच आहे, म्हणजे K into A divided by L3. ओके. हे डबल कॅल्क्युलेट करायची गरज आहे का? T3 कोणी सांगेल का? हॅलो. तुम्ही जर आपला प्रॉब्लेम बघितला, ठीक आहे, तर याच्यामध्ये तुम्ही बघा जे पहिला मटेरियल आहे तेच शेवटचं मटेरियल आहे. म्हणजे जे काय हे एलिमेंट 1 ला जे मटेरियल आहे स्टील तेच तिसरीकडे आहे. त्याची लेंथ पण सेम आहे 10, याची पण लेंथ सेम आहे. म्हणजे फक्त दोनच तुम्हाला इथे कॅल्क्युलेशन करायचे. एक तर हे पहिलं K1 इज इक्वल टू K3 असेल, जो काय K1 चा मॅट्रिक्स आलाय तोच सेम K3 साठी असेल.
फक्त दुसरा फाइंड आउट करावा लागेल. सो ऑलरेडी आपण K1 फाइंड केलाय. ओके, सो K1 काय आहे तुमचा? ओके, हा K1 आहे. K1 इज नथिंग बट इज इक्वल टू K3. सो तुमचं जे काय आन्सर आलंय K1 चं तेच तुमचं K3 चं आन्सर असेल आणि K2 पण आपण सेपरेट काढले. ठीक आहे. सो K3 इज नथिंग बट K1. सो आपले तिन्ही मॅट्रिक्स काढून झाले. आता तुम्हाला काय करायचंय? नवीन मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचा आहे. कुठला? फायनल ग्लोबल मॅट्रिक्स. सो फ्रॉम दिस all three matrices K1, K2, K3, we have to find out our final answer, that is a global matrix. That is a K is equal to K1 plus K2 plus K3. कोणी सांगू शकेल का मला ग्लोबल मॅट्रिक्स किती येतो इथं? In terms of the 10⁻³ तिन्ही मॅट्रिक्सचे ऍडिशन करून सांगा. 16.2 into 10⁻³ 10.2 16. कसं काय हो? आपलं काय होतं? ऍडिशन कशी करायची असते आपली? लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स इज दॅट विल बी ऍडेड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स. ठीक आहे. अँड लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स दॅट विल बी ऍडेड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड मॅट्रिक्स. म्हणजे आपला पहिला मॅट्रिक्स काय आहे? K1 ची व्हॅल्यू काय मला सांगा? 8 - 8 - 8 8 आहे, बरोबर आहे. तर पहिला असाच येणार इथं 8 - 8 - 8 8, बरोबर आहे. आता दुसरा काय होतं? 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2. तर इथं काय करायचं? लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मॅट्रिक्स इज ऍडेड विथ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड मॅट्रिक्स. सो 0.2 - 0.2 - 0.2 0.2. आणि परत हा जो काय लास्ट एलिमेंट आहे तो तिसऱ्याच्या पहिल्यांदा. तिसरा काय आहे आपला? नथिंग बट फर्स्ट. म्हणजे काय येतो? 8. काय करायचं? इथं +8 - 8 - 8 +8. So this is your global matrix, and remaining element you can put the 0 value. Okay, so this is your global stiffness matrix for this given problem. आता आपलं फायनल इक्वेशन काय आहे? K into T is equal to Q. हे झालं तुमचं फायनल इक्वेशन इन थर्मल अनालिसिस. आपलं स्ट्रक्चरिंग मध्ये काय होतं? K into U is equal to काय करायचं आपण? F घ्यायचं, बरोबर. इथं थर्मल मध्ये काय आहे? थर्मल कंडक्टिव्हिटी, टेम्परेचर अँड heat flow. Okay, so you have to write your global matrix here in terms of the 10⁻³ then temperature coefficient means T1, T2, T3 and T4. Okay, is equal to thermal conductivity Q1, Q2, Q3 and Q4. ओके, आता मला कोणी सांगेल का T1 व्हॅल्यू किती आहे? 150. T2 आणि T3 कॅल्क्युलेट करायची. T4 30 डिग्री. सेम Q1 कॅल्क्युलेट करायचे. कुठलाही Q1 ॲट अ फर्स्ट साइड आउटसाइड ॲट टेम्परेचर 150. ओके, अँड Q2 and Q3 ॲट इंटरफेसेस that will be we are going to consider as a 0. ओके, तुम्ही जर ॲज अ मेकॅनिकल हीट ट्रान्सफर सब्जेक्ट मधलं जर कन्सिडर करायला गेला तर ऍक्च्युली तिथं हीट ट्रान्सफर होते काहीतरी ॲट नोड 2 and नोड 3. बट इन आवर film analysis we are going to consider in between that point nodes we are considering the heat flow will be 0. So we are going to put in Q2 and Q3 value as 0 and we are going to calculate the Q1 and Q4. Okay, so Q1 and Q4 फक्त calculate करायचं आहे. Q2 and Q3 we are going to consider as a 0 value. Okay, so now you can tell me the value of the T2 and T3 and simultaneously Q1 and Q4. कोणी सांगेल का व्हॅल्यू मला? मी तर पूर्ण मॅट्रिक्स लिहितो. 10⁻³ in bracket 8 - 8 0 0 -8 8.2 -0.20 0 -0.2 point 8.2
minus 8 0 0 minus 8 8. This is your global matrix. Then here T1 is 150, T2 we have to calculate, T3 we have to calculate, and T4 is 30 is equal to Q1 we have to calculate, then Q2 and Q3 we are going to consider 0. We have to calculate the Q4. So your job is first you have to make the equations. Okay, so now you can start making the equation like this way: 8 into 150 plus minus 8 into T2, 0 into T3, 0 into here, this means 0. Only this two parameter will be there, is equal to Q1 into 10 raised to 3. So this is your equation first. Then minus 8 into 150 plus 8.2 into T3 minus 0.2 into T3, 0 into 30 is equal to 0. Okay, this is your equation second. Then third, 0 into 150 minus 0.2 into T2, 8.2 into T3, and minus 8 into 30 is equal to 0. Then 0 into 150, 0 into T2, minus 8 into T3, 8 into 30 is equal to Q4 into 10 raised to minus 3. So into 10 raised to 3. So that will be your 4 equations, and from that 4 equation you can calculate the value of the T2, T3, and Q1 and Q4. So just tell me what are the values of the T2 and T3 first, and then tell me what are the value of the Q1 and Q4. Anyone have solved the problem? First of all, I will write the 4 equations from these matrices. I think this is the first equation. Like this means 8 into 150 minus 8 into T2 is equal to Q1 into 10 raised to 3. This is the first equation. Then minus 8 into 150 plus 8.2 T2 minus 0.2 T3 is equal to 0. Equation 2 minus 0.2 T2 plus 8.2 T3 minus 8 into 30 is equal to 0. Equation number 3. And last equation, that is minus 8 T3 plus 8 into 30 is equal to Q4 into 10 raised to 3. So these are the 4 equations, and from these 4 equations you can just calculate the T2, T3 and Q1, Q4 value. So anyone has solved these equations? कोणी आहे का सॉल्व केलेलं? What is the value of the T2 and T3? Yes, sir. Q1. हाँ सांगा. Hello. हाँ बोला की. T2 147.14. Wait. 147.14 14. degree Celsius. Okay. And T3 value? 32.85. 32.85 degrees Celsius. It's correct value. So thank you, Harshvardhan. So next value Q1 and Q4. Harshvardhan. Yes, sir. हाँ Q1 and Q4. Q1 22.88. Wait. 22.88 into नाही सर काय. विसरलं सर. बरोबर. एवढंच आहे का? हाँ पुढं Q2 sorry Q4.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. सॉल्व केला का प्रॉब्लेम का नाही केला? Q1 सॉल्व झाला आता. T2 and T3. Okay. It is correct. Yes or no? Yes, Yes, sir. Your value yes, is sir. same or Yes. different? Same, sir. Okay. What about Q1? What about Q1? 22.88. Into or only 22.88. Wait, sir. You are forgetting to keep one factor like this into 10 raised to minus 3. That factor is solving that equation. That time you Yes, have to sir. consider that Yes. 10 raised to 3 factor. 22.88 into 10 raised to minus You are, 3. okay, that is the important factor you are forgetting to multiply. So unit is watt. Okay, so 22.88 into 10 raised to minus 3 watt. And last Q4 value. सर निगेटिव्ह आली. बरोबर आहे की. ठीक आहे, सांगा की. -22.8 into 10 raised to minus 3. Okay, minus 22.8 into 10 raised to minus 3 watt. So these are the value of the Q1 and Q4. So करेक्ट आहेत का बघा, चेक करा. हर्षवर्धन आणि या सर Q4 ची व्हॅल्यू बरोबर आली का? Yes, sir. Yes, sir. Into 10 raised to minus 3. Sir, बरोबर आहे. सो ओके, सो असे सिंपल प्रॉब्लेम आहेत. जसे काय स्ट्रक्चरल होते तसे सेम थर्मलचे आहेत. आपल्याला याच्यामध्ये फक्त टेम्परेचर आणि हेट फ्लो कॅल्क्युलेट करायचे. याच्यामध्ये फक्त चेंज काय आहे की सेम फॉर्म्युला आहेत, फक्त जो काय आपला प्रिव्हियस स्ट्रक्चरल अनालिसिस होता त्याच्यामध्ये आपण काय करायचो, K into U is equal to F. U म्हणजे आपला डिस्प्लेसमेंट and F म्हणजे फोर्स. बट इन थर्मल अनालिसिस वी आर टेकिंग द one parameter like temperature and heat flow. So that's why our formula will be changed. Small changes there. K into T or temperature, thermal conductivity matrix, and your heat flow. Okay. According to them, we have to follow the same procedure as per our structural analysis, and then we have to form this equation. Means we have to form the global stiffness matrix, means global thermal matrix. Then you have to find out the temperature value matrix, and then your heat flow matrix. And from these three matrices, you have to solve these equations. From these three matrices, you will get the some equations like this. These four equations, and from that four equations, you can solve, and you can got the unknown values. Whatever that objective of the problem is there, means T2, T3, and Q1, Q4 values. Okay. This type of the problem will be asked in exam for the 7 marks. So I request to all students try to solve this type of the problem. You can just, this is the composite wall problem. You can take the simple, simple problem like this. You can take the only one material. You can take two material. Others you can take the more than two material also. Okay. So like this in exam they will ask the problem like this. So pattern is same exam. That formula is same also. Just you can just increase the element number. As per the element, you can increase the stiffness matrix, thermal temperature matrix, K1, K2, K3, K4, and according to that matrix, you can just formulate the final global matrix. Okay. Other procedure is the same for the both analysis. So this is about our second analysis, that is a thermal analysis of the one-dimensional bar element. Okay. So I think this is the important part of this FEM chapter, that is structural analysis and thermal analysis. So I request to everyone just go through that our assignment booklet. In that there is a problem is there for the practice. You can just try to solve that problem. Okay. Once you get the idea to solve that, making the equation and solving that unknowns in that problem, you will be just mastering that, solving this two analysis, structural and thermal. If you getting this any problem, then you can call me and you can just message me on WhatsApp. I will try to give solution. Okay. So this is enough for the today's lecture. So next lecture, I request to all students please send me the
whatever that I have given in last lecture assignment problem and today's. Okay, send me that answer in mail via mail, so that homework problem will be considered as the attendance of this lecture. So I think we have to take the attendance. So I will call just a roll number. Please unmute yourself and give me the attendance.